won't be getting out of here alive. The hell? Is that a Zoogle? Everyone, be careful! That thing is huge! Looks like we've got our work cut out for us. Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Mailton e hoje, rapaziada, eu estou trazendo aqui para vocês a gameplay barra série do jogo Tales of Arise. Aqui ele não é nenhuma continuação direta com o último Tales que a gente jogou aqui no canal, que foi o Tales of Vesperia. Cada jogo tem sua história própria, né? Então eu vou estar trazendo aí uma série aqui para vocês. Na verdade eu já gravei o primeiro episódio, só que ficou ruim. Caramba, minha voz ficou muito baixa, eu ainda estou aprendendo ainda maneirar com voz, com o som do jogo. Então às vezes eu esqueço de arrumar uma coisinha aqui e aí ficou muito ruim a minha voz, ficou muito alto o som do jogo. Aí eu dei uma arrumada aqui agora e agora o som do game tá bem melhor. E também depois eu vou fazer uma edição, né, para ficar um pouquinho melhor, vamos ver como que vai ficar, né. Mas é isso aí, espero que vocês gostem aí dessa série aqui. Eu vou estar regravando, né, o começo aqui, né, então eu já vi já pelo menos mais ou menos uma hora de game. Eu vou gravar assim a webcam, esse primeiro episódio. Aí a partir do segundo episódio, aí eu coloco a webcam aí, beleza? Então eu vou dar um novo game aqui, né, e vamos lá, né. Eu vou estar jogando no normal mesmo, vou padrão, vou deixar baixar a música aqui, beleza, e vamos lá. In ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zoogles, the prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renan rule, and its new masters split the land into 5 distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renan's 5 realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, Lord of the Firemaster Corps. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danan people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renan soldiers, with only one hope of escape: death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renan's domination.
You call that pushing? Put some back into it, embedded. Iron Mask? Why you? Let me. Huh. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless... All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me! Thank you, Iron Mask. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. I doubt Doc's gonna like what he sees. Como eu tinha falado, né? Eu já vi já esse comecinho aqui, né? Porque eu tô regravando, né? Mas vamos lá, né? Como eu tinha dito no vídeo passado, os gráficos desses jogos estão muito bonitos, cara. Eu achava que era um gráfico meio, sei lá, um jogo mais, como posso dizer assim, mais pra realidade. Mas não é, é cel shading, né, cara? É desenho, tá ligado? Então não é um jogo mais pra aquele RPGzão realidade. Então eu meio que fiquei assim quando eu vi algumas imagens. Eu falei, puta, é parecido com a realidade, né? Mas não, o gráfico é cel shading, né? Então eu gostei disso, né? Vou falar com o doutor aqui. Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. So, still unable to remember anything, I take it? Blank as always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. What will we do with you? Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately, that's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Keep your voice down, will you? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that, but I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young, you have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Go out and feel the breeze against your skin. Even a slave's entitled to that. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. Guess I'll go back to my room. Beleza, vamos lá.
Estamos aqui controlando ele. O mapa de navegação no canto superior direito da tela mostra informações sobre os seus arredores. Pressione quadrado para ver o mapa completo. A gente tem o mapa aqui. Então vamos lá. O R2 corre. I'm a slave, just like everyone else here. So how come I don't have a spirit core? Or face, or memories for that matter? Not like worrying about it'll change anything. Então vamos lá, vamos pra casa dele. I should get some rest. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Tomorrow's another day. I guess I should get some shut-eye. Bela cama, né? No chão. I'd better head to work. So I've got business with the freight train today, huh? Great. Vá ao trabalho. Mano, é zoeira, cara. Eu gostei do gráfico desse jogo, cara. São bem... Achei incrível, cara. Olha o tamanho daquela máquina ali. Você é louco, mó da hora. Que a gente tem que voltar pro trabalho. Great. Time to start another day toiling away for the remnants. Então vamos lá. Am I gonna do this until the day I die? Look lively, slaves. Let's see some work around here. Grenar! Zephyr, she's here! The hell? Come back! The girl's nowhere to be found. This hurts. Hey, embedded, did you find anything? Not yet, sir. What do they expect from us on such short notice? Hey, you're... Over there! Don't move! Go now! Huh? Hurry, get moving! Stay still! You cost us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not.
armored soldiers. Hope you can jump. You all missed your chance to become Lord. Which means you lot live and die for me, the mighty Balsav! Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion! Yes, sir! Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Volkiris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me, I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time. Where? You awake? Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Crimson Crows? Don't tell me you've never heard of us. We're the Resistance, for the Danon people. We get in the way of the Bright Eye's best-laid plans. The Danon Resistance? I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Is it true you can't take that thing off? Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. That woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the Slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so interested. They're interrogating her? Just what the hell is going on? Tá, então
I need to go and find out for myself. Vamos lá. Estamos controlando aqui de novo. Aqui tem o que aqui embaixo? Fechado, né? Tá fechado. Vamos subir aqui então. E a gente tem algumas informações com o NPC. Ela vai falar que lugar é esse, quem são os corvos carmesim, quem é Zephyr, né? Cadê aquela mulher, né? Eu já vi tudo, não vou fazendo de novo aqui não. Vamos lá. Ah, damn it! So it wasn't a lie. The slightest touch is like being struck by lightning. What are you doing? So you're finally awake, huh? What's going on here? What did she ever... Mind your business. So even if you don't mean to hurt somebody, if they touch you, they get electrocuted, huh? It doesn't seem to be poison or magic. Is this the reason Balsef's soldiers were after you? For the last several days, Balsef's forces have been getting pretty restless. When we looked into it deeper, the word thorns came up over and over again. And now, we come across Miss Prickly herself. Drop the attitude. Did you really think we wouldn't find out anything about you? Miss Shion Imaris? That's her name? You mean she's... What? You didn't figure it out already? Yeah, that's right. This lady's got herself a surname, which means one thing. She's a Renin, our enemy. Yeah, but she was being chased by Renin soldiers. So then, why? That's exactly what we're trying to figure out. After all, aside from the clothes they wear, there's only one way to tell a Danon from a Renin, and that's whether their eyes light up or not. Ain't that right, Bright Eyes? Big talk for someone who can't even use astral arts. Embedded. Don't you call us embedded! Look, you see the stone your people embedded in me? There isn't one, because we gouged them out the day we swore to rise up against your kind. This scar's a reminder, not to rest until every last one of you is... We Danons may not be capable of using astral arts, but it looks like those thorns of yours won't do you much good in escaping here either. Still, inflicting pain on anyone who comes near you, that's one hell of an ability. You're wrong. You think this curse is some kind of great ability? Curse. Fair enough. All I know is Balsef must have his eye on you for a damn good reason. And until we find out why... An ambush! They must have tracked us down. Evacuate as planned. Hurry! And bring the girl. If she gives you any trouble, wave a spear in her face. Got it. Hey, Iron Mask. Sorry, but right now it's everyone for themselves. What about you? I'm going to welcome our guests. Don't go dying on me. Come on, move. And don't try anything funny. Espada cega. Espada longa e enferrujada com uma lâmina que precisa de repagos. Empunhá-la é como usar uma arma contundente em vez de uma afiada. Vamos lá. Estamos no controle já aqui. E é como eu falei, né, rapaziada? O game ele tem muita história, muito diálogo. Então, quem gosta de história, esse jogo aqui é um prato cheio. Aqui é os equipamentos, acessório, blá blá blá, download, blá blá blá. Enemy attack! An ambush? Renins are here? I have to find an exit and get the hell out of here. Por aqui. Pressione para abrir o menu de acessar a seção sistema para salvar e carregar o progresso. O jogo também será salvo automaticamente enquanto você percorre, dana e a história se desenrola. Tá bom. Aqui é o tutorial, né? Anyone who can fight, grab a weapon! Damn! How'd they find out about this place? Have these kinds of battles been going on this entire time? I just didn't know. Stop!
Stop right there! Oh, it's just a Danon. You there! Where's the Renin girl who was here? Well, Spit it out! I want an answer, insurgent! how's this for an answer? Go to hell! You dare address a Renin armored soldier that way? I'll show you Ui, que it. medo. Então, vamos lá. Ataques normais e evasão. Ataques normais. Pressione R1 para executar um ataque normal. A princípio, você só pode encadear 3 ataques normais, mas é possível aumentar esse limite com certas habilidades. Também é possível pular e atacar no ar. Arts. Arts são ações especiais executadas ao custo de BA, barra de ARS. Pressione triângulo, quadrado ou X para executar a AR associada ao botão correspondente. Embora a restauração da BA seja automática, ela demora mais durante um ataque. Pressione o analógico e R2 para se esquivar do ataque de um inimigo. Se apertar no momento certo durante a abordagem, você executará uma evasão perfeita e não sofrerá dano. Então vamos lá. O R2 desvia. O R1 ataca. O quadrado solta as magias. I won't go quietly. Rising Wyvern! Here I come! It's over! E morreu. I won. I actually beat one of those Renin soldiers. Assim, o sistema de... I've got to keep going. I have to survive this no O matter sistema de what. batalha é bem parecido com o Vesperia, só que o Vesperia ele era 3D, assim, era 2D, né? A gente corria pra cá e pra cá, mas a gente conseguia movimentar o personagem durante o cenário, né? Então, é um pouco parecido, né? É um pouco diferente, mas não é tão diferente assim, né? Então, vamos lá, opa. As gomas, né? As gomas não pode faltar na série Tales, né? No choice. Now you'll learn. Take this. It's over. You're mine. Take this. Slash. Die. You're mine. It's over. Mirage. Take this. Slash. Take this. You're finished. Rising Wyvern. Mirage. You're mine. Mirage. Die. E morreu. We won. Xian V. Mayor Imaris Daymore. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bulseth. Damn it! Throw down I was your so weapon. close. What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renin affairs you're meddling in. Hey! We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Aqui a gente vai jogar com Companion, combos. Combos são ações encadeadas sem intervalos. Ataques normais têm um limite estabelecido, e as ARs podem continuar até esgotar os BAR. Ataques normais contam separadamente no chão e no ar, mas uma AR entre eles pode encadear um combo. Então tá. Retorno decrescente em combos. Em um combo, se você usar a mesma AR várias vezes em 4 ações, a perfuração diminuirá e os inimigos se recuperarão mais rápido. Repetir várias vezes aumentará a penalidade, chegando até a cortar a eficácia da ARS pela metade. Word to the wise, I call my own shots. Just stay out of my way and we'll get along quite well. This is kind of new for me, if you hadn't noticed. Don't expect any promises. Rising Wyvern! Mirage!
morreu. Why did you help me? What could a Danon like you possibly gain from helping a Renan like me? Trust me, I've no great love for Renans. I guess I'm just not as consumed with hatred as some. What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah. It's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Então tá. Stay sharp. Cuide da mina We're com going in. Shione. Can you even see out of that thing? Like, Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? what is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danons don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, you should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords, but I see what you mean. After 3 centuries of Renan rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Ah, beleza, quando o indicador aparecer no canto inferior direito ali, né, ali embaixo ali, né, quer dizer que vai ter uma enquete, né, que é aquele tipo de coisa onde os personagens ficam conversando entre si, né. Então, cadê o mapa? A gente tem que ir na estrelinha ali, né, então vamos lá. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Look out! Sion!
But how? Impossible. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Aviso sobre o membro do grupo. Você fez amizade com Shione. Você fez amizade com Zephyr.
Estilo de luta de Shione. Shione é perita em ataque de longa distância com armas de fogo e artes astrais. Use-a para atingir inimigos de uma distância segura e lançar artes de cura em aliado com poucos pontos de vida. Artes de cura consomem PC, então preste atenção no total de pontos. Com o modo automático ligado, Shione se concentra em inimigos voadores ou inimigos que usam artes astrais, além dos que têm menos pontos de vida. Artes de cura e suporte consomem pontos de cura. Pontos de cura além do BA, os pontos de cura são divididos pela equipe e podem ser restaurados com itens ou descansando em uma estalagem ou acampamento. Aumente o seu ponto de cura subindo de nível ou com itens específicos. Beleza, então beleza, aqui começa o jogo de verdade, entre aspas, né? Vamos lá, então a gente tá preso ainda, né? A gente não fugiu ainda, né? Então vamos lá. Terra do fogo e das cinzas espiralantes. Urbos Casalia. That's... Ganymede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Vamos lá. Be careful. Ao encostar em um inimigo, você dá início a uma batalha. Derrote todos os inimigos em uma luta para ganhar experiência e outras recompensas. Mas cuidado, se todos os seus personagens morrerem, blá blá blá, igual todo RPG, né? Aqui a gente precisa encostar nos inimigos primeiro, né? Então, igual deles normal, né? Mudando os controles do combate. Em combate, pressione Start no menu para mudar o modo de controle do personagem. Semi-automático. Anda automaticamente até que o alcance permita o ataque. Igual no Tales of Vesperia. Manual. Controle manual total personagem e auto. A luta segue uma estratégia. O modo semi-automático é projetado para quem não quiser se envolver muito no combate. Por sua vez, o manual é melhor para quem quiser controle total e o automático faz com que o jogo tome as rédeas. Então vamos lá. Still got some energy left? Need you ask? Glad to hear it. In that case, cover me. Rising Wyvern! See, you're mine. Talent. Get it! Touch cannon. You're mine! Tá, That was almost too easy. beleza. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Tamanho da pedra. Normally I don't pick on the weak. Nossa, morri, mano. Fall back. I'll bring you back from yesterday. Caramba, não Circle and bring them tem down. item de cura não. Porra, morri, velho. Caramba, velho. Tomei uma paulada que só aqui. I'll bring you back from Meti o louco pra bater no bicho. Caralho, mano, tomei uma patada só e morri. Você é louco, velho. É, pra não querer brincar com os bichos, né? I have to be in this world. Don't worry, I've got your back.
Meteu o louco aí, ó. Se lasquei. Antidote. Antidote. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Vou falar pra vocês, cara. O gráfico tá sensacional, viu? Assim, esse aqui é o meu primeiro jogo de PlayStation 5. Mas vamos considerar que esse jogo aqui também sai. Esse jogo teve versão para PlayStation 4? Eu acho que não, né? Não, teve versão para PlayStation 4 sim. Então não tô considerando ele que ele é meu primeiro jogo de PlayStation 5, né? Então tô considerando ele ainda como um jogo de PlayStation 4, porque saiu pra geração passada, né? Eu até tenho Street Fighter 6 aqui, só que eu até hoje não joguei, né? Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can, you'll end up regretting it later. You're the boss. Acampamento. Descanse em um acampamento para recuperar os pontos de vidas e os pontos de cura do seu grupo. Enquanto descansa, assista às enquetes e cenas já vistas. Aí a gente tem umas conversas, né? Normally we should take turns standing guard, but this first time I'll watch over things so you two can rest easy. I've never just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Ah, don't be a spoil sport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out, son? No, it's not that. You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. A Renin? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to. If you can believe it, not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. So, this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just... you know, I can't imagine what it's like, that's all.
As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renan soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but it doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway.
Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renin lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? I've gotta hurry. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Muita conversa, mas muita conversa mesmo. Mas eu gosto de jogo assim. I hate camping out. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gravação do que eu tinha feito tinha terminado aqui. Eu vou continuar daqui até um pouco mais pra frente. E aí a gente vê. Então vamos lá. Ah, rapaziada, antes da gente continuar aí, quem puder se inscrever no canal aí, eu agradeço muito, beleza? Estamos chegando aí a 80 inscritos aí no canal aí. Nunca pensei que ia ter algum inscrito aqui no canal, mas estou muito feliz aí. Agradeço aí por quem tem se inscrevido aí. Quem puder deixar o like aí também, eu agradeço também, beleza? Onde que a gente tem que ir? Cá, né? Então vamos lá. Mano, olha o cenário, que bonito, cara. É tipo um canyon, né? Um monte de item ali, ó. O que é isso aqui? Trigo. We should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. Opa, tem coisa aqui embaixo aqui. Good to know. Definitely. Ele não morre? Que bom. Peixe. Carpa. Que bom, ele sabe nadar. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renin, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegus. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegus? You mean the same Lenegus that's up in the sky? I've heard it called the Renin's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renin Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Tá, vamos continuar aqui. Pegar as plantinhas, sálvia. What's this thing? Vamos subir aqui em cima e vamos continuar aqui. A exploração, pelo visto, é bem simples, né? Quero ver no mundo aberto. Quero ver os monstros gigantes. Eu sei que tem monstro gigante aqui. Um bagulho ali do lado, né? Que isso? Goma de maçã. É alta, hein? Dá pra ver bem longe, hein? Ixi, tem um bicho ali, mano. Que porra é aquilo ali, velho? Nossa, falar em monstro gigante, eu já tenho um capeta ali em cima já. Olha lá. Nossa. That is one enormous stray.
I don't think we can take it right now. Zugos gigantes. Os zugos gigantes percorrem certas áreas. É bem difícil derrotá-los, mas eles dão itens raros se você conseguir derrotá-los. Caraca, velho. Os bichos gigantão. Nossa, que massa, velho. Vou nem tentar. Tenho certeza que eu vou apanhar. Cogumelo. Olha o tamanho disso. Você é louco. Meu Deus, ó. Tem item aqui pra pegar? Não, né? Não tem nenhum item. Nossa, que da hora, cara. Ah, tem um item ali? Isso não tem, não. Depois eu volto aqui pra enfrentar ele. Não vai ganhar dele agora, não. A gente tem caminho por cima e tem caminho por baixo. Vamos por cima primeiro. Opa. Ah, eu lembro desses bichos, mano. É aqueles bichos que ficam girando. Urso rígido. Esse bichinho aqui. Coruja daniana. Cauda de cão. Ah, é um acessório, é um item. É possível encontrar. É possível encontrar corujas danianas aninhadas em pontos escondidos por toda a região. Pode haver uma recompensa para quem conseguir encontrá-las. Olha o bicho rodando ali. Que da hora. Normally I don't pick on the weak. I'm on it. You're surrounded. Just stay calm. Here I go. It's over. You're mine. Here's a healing arm. Rising Wyvern. Mirage. You're finished. Here I come. Great. On to the next. Roger that. Show me what you can do, kiddo. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. E a gente toma. Everything's A coming gente up. toma bastante dano aqui, velho. Você é louco? Que é isso aqui? Goma de laranja. What's this thing? Será que a gente volta aqui depois? Acho que volta, né? Let's dispose of the trash. Caramba! This is it. Dig deep. Easier said than done. No excuses. This is up to us. Talent storm. Swallow blade. Rising Wyvern. Mirage. I owe you one. Talent storm. You're mine. Here I come. It's over. Put you through. Rising Wyvern. See ya. Mirage. Talent storm. Here I come. One more. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you. Paralícita. Pedra que alivia a dormência quando é esfregada. Muito útil para quem tem que manter a mesma posição durante várias horas de trabalho. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar. Acho que dá pra salvar aqui, não dá? Dá. Eu vou salvar e vou tentar enfrentar aquele bicho ali. Vamos ver o que vai acontecer. Se a gente morrer, eu volto aqui. O máximo que pode acontecer é a gente morrer. Então vamos lá. Salvar aqui. Salvar em cima daquele outro salve que eu já tinha, né? E vamos ver. O máximo que vai acontecer é a gente morrer. Nossa, nível 43. Certeza que não vai morrer. Nossa. Já era. Certeza que a gente ia morrer. Não, não ressuscita não, filho. Ixi, eu não posso fugir.
Ah, eu vou ter que morrer, né? Porque ele não vai conseguir matar ele. Nossa. Eu imaginei que a gente não ia dar conta, né? Mas só foi só pra testar só. Não ressuscita não, Shione, cara. Sim, ele só tem esses dois golpes só? Não, tem mais, né? Já era, você é louco. É, eu imaginei que a gente ia morrer, né? Mas beleza. Tudo pela ciência, né? Aí ele sumiu daqui. Recuperar-se de uma derrota. Quando o grupo é derrotado em uma luta normal, ele consumirá pontos de cura para se recuperar da mesma área. Você ainda voltará à mesma área mesmo sem pontos de cura, mas não recuperará pontos de vida. É melhor voltar para algum lugar para recuperar os pontos de cura. Recuperação de pontos de cura. Se os pontos de cura do grupo se esgotarem, você não poderá lançar artes de cura ou suporte. Para recuperá-lo, descanse em uma estalagem ou acampamento. Eu já vi que não dá conta ali. Então vou usar um item aqui. Cadê? Goma. Beleza, vamos avançar aqui então. Foi só pra testar. Mas sabia que eu ia morrer, né? Nível 43, é louco. Uzbek. Primeira cidade do game. Okay, people, this is it. Uzbek. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Danins. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Então vamos lá, estamos na cidade. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem alguns NPC pra gente conversar. As casas. Cadê os itens? Ó. A gente tem que ir ali na frente, né? Subir aqui. Isso aqui. Estalagem. Em cima tem o quê? Tem umas escadas ali pra gente subir. Aqui é a saída. Aqui tem o quê? Tem nada aqui. Tá dizendo que tem uma escada aqui. Cadê? Cadê a escada que tá falando aqui? Aqui tem uma escada aqui. Aqui também tá falando que tem algumas escadas. Eu tô vendo as escadas ali. Não tem nada. Só pra subir mesmo. Sair lá em cima.
descansar aqui na estalagem. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Tem uma escada aqui, ó. Não dá pra subir. A loja, não tenho nada de interessante para vender, mas vocês podem dar uma olhada à vontade no que eu tenho por aqui. Comprar poção de vida, restos de carne e carpa. Ele não tem nada. Pode dormir aqui se quiser, vai ter que arranjar a própria comida, mas as camas são boas e macias. Descansar. Beleza, então vamos lá falar com o rapaz lá. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balsef. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is! We've all been waiting for this day for far too long! Leave the plan to me. In the meantime... Yeah, you two need to do something about your outfits. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Ta-da! I told you, it fits like a dream. I'm afraid we don't have any Renan clothing. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renan. Now, let's play nice. How about you ask Nath and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Vestimenta azul marinho. Nossa, é uma referência ao golpe azul marinho do Yuri, do Tales of Vesperia. Tá. Você não só é novo aqui, como não se lembra muito de nada, né? Pode perguntar o que quiser que eu vejo se dá para responder. Qual é o objetivo do grupo de vocês? Como os renanos lutam? O que vocês estão fazendo em Uzbek? O que você pode me falar dos renanos? O que são Zuguls? O que são Ars Astrais? Tudo bem, valeu. Valeu. Tá, vamos... A gente tem que conversar com o cara ali. Ele sabe tudo? Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Side quest. Certeza que são side quests. I feel like somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. Quem tá observando a gente? Deixa eu ver. Tô vendo ninguém observando a gente, não. É sua coisa da sua cabeça.
O Nat mandou a gente. Ele ouviu dizer que vocês podiam estar meio desfalcados. Pode ser dizer que sim. Eu só não achava que ele fosse mandar o próprio Máscara de Ferro. Tem os olhos brilhantes com vocês. Dá pra confiar mesmo nela? Ela tá do nosso lado. O Zef pode garantir. Se tá bom pro Zef, então eu acho que não tem problema. Aliás, foi mal. Meu nome é Daion. Eu sou o gerente desse alojamento. Aqui é um alojamento, mas a gente já tem onde dormir. A gente não dorme em palha e terra por aqui, não. Os corvos carmesim têm um pessoal ou no pico do corvo ou que não pode sair andando de boa por aí. É para isso que serve esse lugar, para pessoas descansarem bonitinho antes de partir para a luta. Todo mundo precisa relaxar e descansar, senão não dá para enfrentar os olhos brilhantes direito. Faz sentido. Então o que você quer que a gente faça? A gente vai te ajudar a trazer um pouco de carga. Eu tenho uns amigos chegando para buscar ela no esconderijo da mina Zione. Minas? É mesmo uma boa ideia depois dos renanos terem dado cabo daquele lugar? Tem itens valiosos que a gente se arriscou para pegar. Seria bom recuperar pelo menos alguns. Devem estar lá pela ravina de Sadinus a essa altura. Fala com o pessoal e ajuda a trazer os materiais para o alojamento. Pode deixar. Podem usar as instalações também. Se precisarem, eu deixo vocês dormirem de graça aqui. Iniciar missão. Obtenção de suprimentos. Missões secundárias. Sabia. Fale com alguém que tenha um ícone de carta para dar início a uma missão secundária. Cumpra essas missões para ganhar recompensas. Você pode aceitar quantas quiser. Também é possível consultar os objetivos de cada uma no registro de atividades. Então tá, né? Vamos lá. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle. Devem estar na... Tá. Então a gente tem que... Obtenção, encontre corvos carmesim na ravina de Sandimus. Tá, deixa eu ver aqui se eu entendi. Cadê? Sistema... Não, não é sistema não. É guia de campo. Registro de atividade secundária. Encontre os corvos carmesim na ravina de Sandinus. Onde que é isso? Aqui em cima? Não, ravina é lá fora, né? Tá, a gente tem duas saídas. A gente tem... Ah, é aqui pra cá. É aqui mesmo. Então vamos lá ver lá. Os bichos voltam? Volta, tudo volta, né? Então eles estão lá no comecinho. Out of our way. Take it. You're mine. Here I come. Swallow blade. Rising wyvern. Sighted. You're mine. You're finished. You're mine. Here I come. One more. You're mine. Slash. Swallow blade. Stay away from my friends. Morreu o Shione, carai. You're mine. It's over. I can feel the medicine working. I'm only getting started. Here's our healing art. Swallow blade. First aid. Okay, here I go. Take this. You're finished. Take this. Swallow blade. Caramba, no comecinho é bem difícil, os bichos dão bastante dano. A hard-won victory. Os itens voltam tudo. Os itens da respawn. That's not your run-of-the-mill enemy. Não, não é um inimigo comum não. Bem... Eu volto aqui pra enfrentar você, filho, você vai ver.
What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there! I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on! Xion, do something! It's no use. He's already dead. Damn them! They've killed so many of us, and it's still not enough! They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests! He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure a Renin wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renins can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renins. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. Então tá, né? É, dá pra evitar todas as batalhas, pelo visto, né? Os inimigos ficam no caminho, dá pra correr bem de boa. No comecinho a gente morre bem rápido, velho, isso é louco. Toma cuidado com isso aí. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renin around here, you know. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgol. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Danins that aren't with the Crimson Crows accept the Renin's rule as simply a fact of life. From the day we're born. No, probably even before that. It's been drilled into us that the only purpose our lives have is to... If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renins, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renins, power and status are everything. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. E é isso aí, mano. Vamos terminar a missão aqui. Droga, então ninguém sobreviveu. Foi. Sinto muito. Se a gente tivesse chegado um pouco antes, daria pra... Ei, acontece. É ruim, mas é assim que é o nosso mundo. Eu vou cuidar bem do que você trouxe de volta. Só assim dá pra respeitar o sacrifício das pessoas que a gente perdeu. Ei, quando o papai volta pra casa? Ai, não. É a filha daquele cara. Ainda não, meu bem. Seu pai partiu por um tempo e... Não,
Não mente pra mim. Ele morreu, não foi? Eu sei que sempre que os adultos ficam tristes e falam que alguém partiu, sempre quer dizer que morreu. O pai me avisou que isso podia acontecer um dia. Ele me mandou ser forte e corajosa. Então Isso não tá certo. A pobrezinha não devia acabar sendo metida na nossa bagunça. Vamos falar com o Nat e se preparar para a luta. Missão cumprida. Troféu conquistado. Emblema obtido. Aqui é a nossa árvore de habilidade. Ative pressionando R1 após uma esquiva perfeita ou defesa perfeita. Títulos. Ao cumprir certos requisitos para cada personagem, você receberá títulos para desbloquear artes e habilidades novas, facilitando lutas futuras. Confira os requisitos de desbloqueio no painel de habilidades. Painel de habilidades. Você pode gastar pontos de habilidade para obter artes e habilidades de títulos desbloqueados. Elas concedem efeitos fortes, então vale a pena gastar pontos de habilidades sempre que possível. Pressione para frente para acessar o painel de habilidades. Se você quiser aprender uma habilidade, mas ainda não tiver os pontos necessários, realce-a com o cursor do painel de habilidade e pressione quadrado para receber uma notificação quando acumular pontos suficiente para aprendê-la. Tá, entendi. Máscara de ferro, pontos atuais. Tá, aqui é poeira estelar. Isso daqui é BA máximo, aumenta BA em mais 1, 360. Permite-se esquivar enquanto estiver no ar. Vento cortante. Gume vingativo. Aqui a gente aprendeu, né? Já. Isso daqui não dá pra gente aprender. Ah, esse aqui a gente já tem, né? A fagulha rebelde é o título. Esse aqui é o do máscara de ferro. Mais dano crítico. Estocada sônica. Tá, vamos colocar... Aqui a gente... Colocar evasão aérea. Vamos colocar... Mais dano crítico aqui. E aí acabou, né? Tá, e a Shione... Shione dá pra colocar... Ataque ardente. Beleza. Fale com o Nat de novo. Bom, seguinte, rapaziada. Pressione L2 para ver os objetivos da história principal e missões secundárias, além de nível, PV, pontos PH, PC e títulos de enquetes visíveis. Bom, seguinte, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deu pra gente ver aí como que é o comecinho do jogo. Como eu falei, eu vou trazer a série aqui no canal. Espero que vocês curtam aí a série. Não sei quantos episódios vai dar, mas provavelmente vai dar muitos episódios. Então, é isso aí. Espero que vocês curtam, espero que vocês apreciem. Como um bom RPG, tem muita conversa, mas também tem muita batalha, né? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar um like aí, eu agradeço bastante. Então é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e fui!